Всем привет! Добро пожаловать на канал. Привет, Георгий, привет, Дмитрий. Продолжаем сегодня Mass Effect, прохождение. Ну что ж, сейчас мы будем встречаться с теми, кто остался. Сегодня у нас в планах пройти DLC Левиафан. Не знаю, хватит мне времени или нет. Стрим будет до 10 вечера. Ну, если не хватит, значит, в следующий раз. Когда будет следующий стрим, я пока сказать не могу, потому что, есть возможность провести его раньше, чем я планирую. А так, сегодня у нас что? Сегодня у нас понедельник. Значит, в пятницу. Ориентируйтесь на пятницу, но имейте в виду, что, может быть, и раньше я запущу стрим. Посмотрим, короче. Пойдем с Мирандой встречаться. Она нас в казино позвала. Надо еще найти ее. Привет, и в смысле рано? 7 вечера. Какой рано?
Наоборот, поздно. Миранда. Ля какая. Miranda. Cute outfit, Shepard. Perfect. Thought we might try an evening out. Только все не проиграй. Sounds like you have some time to catch your breath. I do, just not used to it. Feeling a bit lost. It's kind of sad, really. I got to thinking we needed a break. No point saving the galaxy if we can't enjoy it. Привет, Дима. Куда пропал? Как дела у тебя? Кстати, а можешь мне ссылку на свой канал отправить в ЛС, а то я что-то все хочу спросить, все время забываю тебе написать. I thought you might be. I can be severe. You're focused. Believe me, I understand. I was thinking about our talk. Какая странная музыка. About having a normal life. Damn, I'm not very good at this. Truth is, Shepard, I'm not very good at being normal either. Bit of a disaster, really. I get it. We just need a little practice. Any ideas? Девичьи сплетни. I don't know. Maybe we can talk about regular. Давай поговорим про Тали. Time bombs, just talk. Regular stuff? Okay. Like shoes or something? Что, куда? В ВК в личку. We're not really girly girls, are we? На нем ничего нет, ну... No. А будет что-то или не будет? You know, that does sound pretty cool. It does. All right, let's quit worrying and just enjoy ourselves. At least till we run out of credits. Right. Вот это не надо, пожалуйста, деньги мои тратить. Now you're talking. Waiter, Space Steven needs more wine. Oh God, I'm gonna regret this. We're a couple of girls out on the town. It's the worst that can happen. Такие две подружки. Come on, partner. Let's start some trouble. Никогда особо не дружили, а тут задружили. Чё, все? Я требую продолжения банкета. Фига. Что это за прическа такая? Впервые такое вижу. Ладно, где там выход отсюда? Я не буду тратить деньги. Заработанные... Это... трудом, потом и кровью. Альянс так мало платит. Ну, на стриме ты у меня не появлялся, так что для меня это значит, что ты куда-то пропал. Понедельник не до банкета, это да. Ненавижу понедельники. Ты что зависло? Блин, быстрее бы уже выходные. О, мама. Shepard here. Hi, Mom. Oh, honey. Oh, it's so good to hear your voice. This is a surprise. It's been a long time. It has. I just felt I needed to... I think about you every day. I try not to worry. The other day, I was remembering the bedtime stories we used to make up. You had your own ship and crew. The stories were always filled with adventure and danger. Yeah. Huh. I haven't thought about that in a while.
you'd always swoop in to punish the bad guys to save the day. So, there you are. Even when you were little, you dreamed of the life you have. Is that the reason you wanted me to call? No. I just want you to know that I am proud of you, honey. So proud. Интересно, а где папа? I came as quickly as I could. What's wrong? I didn't mean to worry you. We just didn't get much of a chance to talk at the party. We've said our farewells, Shepard. Are we gonna stand on formalities? These big picture windows remind me of our talks in the Normandy's observation lounge. Mhm. This view doesn't have quite the same effect as a galaxy of stars, but I can see where it might make one sentimental. I also enjoyed our talks, Shepard. Very much. Давай развлекаться. Hey, look what I found. An old issue of Justice Our Heroes, May 2140. It says that you personally lifted 50 refugees across a raging floodplain on Nivos after smugglers blew up a dam. That news source has been known to exaggerate. So you didn't almost drown while saving a child who'd been torn from her mother's grasp? The smugglers were not so lucky that I survived. Are there more stories like this? Perhaps. You might be amused by the June 2085 issue, Justicar Samara, Cold-Blooded Justice Runs Hot. It is not so difficult for me to find stories of your exploits. У Шепард пьянка. I think that you are Сегодня. remarkable, Shepard. When the vids Со sing всеми пьет. praises and call you a hero, does it make you blush? Do you agree? What do you feel? Мило не имеет значения. Наверное, не имеет My значения. confidence in myself and my team to get the job done is all that's important. What now? I am content as we are, Shepard. Let us sit a while longer, even if there is nothing to say. Все, больше никто не хочет со мной встретиться, поболтать. Так. Нет. У тебя то как дело? Спасибо за поддержку, Дим. Странно, я думала, я гифку поменяла на донате. У меня, да, нормально, все то же самое. Последнее время напряженка со здоровьем только. Ну, а так нормально. Просто надо отдохнуть. Жду вот длинных выходных. Как мини-отпуск будет. А потом, через месяц, в июне у меня будет нормальный отпуск. Наконец-то. Наконец-то нормальный отпуск. Я хотя бы высплюсь. Наверное. Так, ладно. Пойдемте тогда вот сюда. На DLC с левиафанами. Update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. Такой страшный чел. Could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. Atrás ya había subido la marea. What's your assignment? Mandated to investigate legends. Ахаха, хочу еще поржать. Классная гифка. Спасибо. Interesting goal. Is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence.
Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge. For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that Кстати, reality too. а где Even they have a history, мои Commander. витаминки? If we can just uncover Я it, опять забыла maybe их a weakness выпить. we can exploit. I could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No! Эй! Что? This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple Его зазомбировали. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine, but I could use your help sorting this out, Edie. Минус Look through the планшет. files. I Ой, need to да know what this task там force is так, up to. такой At планшет once. выглядит как пластилиновый. Habrá que había subido la marea. You tell me. Gathering our data when you arrived, and then it was Еще dark, хочу. Аха-ха. cold, like I was someplace else. And then? I don't know. A gun was in my hand. Dr. Bryson. There was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it. It wasn't me. You have to believe that. So someone else pulled that trigger. But I would never do that. Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? Лут вошел во What about вкус. that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... Бедный чувак. Turn back. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it, get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, ma'am. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it every... Surprise, motherfucker! Это, блядь, что такое было? А что со здоровьем? Если не секрет. Да, не знаю что. There is also a follow-up message Нос, from the из носа Slave. кровь течет иногда. Вот что. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator. Переутомление, наверное, у меня. If we could just Или find it, давление, не imagine знаю. the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Клиники скажут, при вскрытии умер от вскрытия. Да уж. Это жесть, конечно. А бывали такие случаи, когда, ну, я там читала истории всякие, типа, патанологоанатом, или как их там называют. Они это... Скрывают труп, а он еще жив. Это вообще, конечно, жесть. Вот так умрешь, очнешься с распоротым животом на столе в морге. О, жесть. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Но лучше так, чем в могиле. I believe the saying, the enemy- Говорят, что, по-моему, Гоголя похоронили заживо. But we won't know unless we can find it. Ну, это, конечно, слухи, и никто этого не смог подтвердить, но такие догадки были.
Потому что у него там какая-то болезнь была. Он так засыпал, что спал мертвым сном. Даже не было слышно дыхания. Не знаю, правда это, неправда. Сегодня устал еще, когда на работу пришел. У меня та же история. Я только проснулась. Утром сегодня поела и устала. Еще даже на работу не сходила. Давление, погода меняется. Ну да. Да, но постоянно меняется эта погода. Surprise, motherfucker! Это, блядь, что такое было? Ну жесть. Ты это давай там не забрызгай все. Я это самое вставляю в нос бумагу, чтобы не забрызгать. Спасибо за пожелание. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Так. Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Ты чё, башка Крогана? Кстати, я тут это сегодня узнала, несколько часов назад. ВК запустил свой новый сервис, ВК Play называется. Ну, там можно игры покупать, есть там облачный сервис, то есть если у вас компьютер не очень мощный, можно играть с помощью облачного сервиса в современные игры. И там даже есть стримы. Но я, правда, особо не разбиралась пока в этом, но, возможно, там можно будет стримить нормально. Не знаю. Некоторые стримеры туда пошли стримить. Ну, конечно же, за деньги. Так, с другой стороны надо подойти. Жесть. Что это за жесть? Кошмар. Живой зомби. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Спасибо, Дима. Держи на ватной палочке. Обязательно куплю. Чтобы следующие 30 лет была одна зима. Зачем? У нас и так одна зима. Не люблю зиму. Люблю лето, но не жаркое. Надоело лето, где оно? У нас одна зима. И холод. Надоело в куртках ходить. И шапках. Это чё? А, это типа кусок жнеца, который атаковал цитадель в первой части. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis, but I detect no trace of the decryption key in this art.
А ты что, Дим, никогда не видел этого чувака, который смеется, что ли? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding the search filter now. Короткие юбочки, самое главное, да. А еще гулять можно. Допоздна. И не париться, что ты замерзнешь. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. Яичница с сыром, сырокопченой колбасой. Фига. Приятного аппетита. Что это Meteorite такое? sample with traces of element 0. Would Leviathan need Ezo? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. А, уже поел, ну ладно. Can you give me a search filter for locations with element 0? Да я могу тебе так это включить сейчас, подожди. Где это? На. Еще хочу. Ахаха. Ну, я уже включила. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. Ого. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Doing so now. Кстати, 1 мая я планирую сделать стрим-сюрприз по игре. По игре одной, которую меня просили. Но я не буду говорить, что это за игра. Настроение поднимает. Хороший был дядька. Видел я его. Сколько бы ни смотрел, всегда смеюсь. Ну да, мне тоже понравилось это интервью. Он веселый был. Жалко, конечно, его. Он же умер. Бедняжка. Причем он рассказывал, вроде как, насколько я знаю, о несправедливости своего начальства. И смеялся при этом. Ну, что-то такое, по-моему, было. Опять рисунки. Wait a minute. Well, take a look at that. Мелками, наверное, нарисовала. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Записи, ну, в записи тоже можно. Я, кстати, иногда тоже смотрю стримеров в записи, потому что не всегда могу прямой эфир смотреть. Я вообще обычно не пишу в чат. Сижу молча. Ладно, пойдем. Пора расставлять на карту точки и определять, что где находится. Alien sightings. Я тоже умею включать твою гифку. Unless you wish to further narrow the search. Prothean artifacts.
Да, точек No до results. хрена. Some of our search parameters may be irrelevant. Столкновение с Рахни. Может, вот это? Blackout crimes. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Rachni activity. Ничего не совпадает. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Element 0 deposits. Ой, что-то совпало, по-моему. No results. Да. Some of our search parameters may be irrelevant. Какого хрена? А я какой-то пароль нашла. Что с ним делать? Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Of course. Попадать в эфир начал. Ну, это хорошо. Так, активный Reaper жнецов. activity. Давай, найди что-нибудь, пожалуйста. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. А что делать тогда? No results. Так, Some of our тихо. search parameters may... Three Молчи. possibilities. Prothean artifacts. No results. И Some of our search parameters may be irrelevant. почти. 3 Three результата. possibilities. 3 места. Может, еще? Element 0 deposits. О, что-то We have a нашел. match. Marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. Праздники дома. Я тоже дома. Привет, Валек. Спасибо за лайк. Хорошего тебе просмотра. Привет, Дарджер. Будущее Земли. Ну, что сказать. Нехорошее будущее Землю ждет. Голова кричащая. Ну, да, вот она. Вот она, эта голова. Бедная голова. Все, поехали на Нормандию. Купил вчера AirPods. И как тебе? Ты для айфона купил? Или просто? Или простые? А у меня с такими наушниками беспроводными всегда беда. Они постоянно ломаются. Я купила себе 2 раза, их покупала, и оба раза они ломались. То звук плохой, то шумоподавление не слышно. Искать доктора Гарно. А это что? Ну, пойдем искать доктора. Короче, не везет мне с наушниками, хотя я и отзывы читаю, и всякие обзоры смотрю на них, и все равно и это не помогает. Они вот поработают несколько месяцев или полгода, и все, и до свидания. Хотя я с ними ничего не делаю, нормально обращаюсь. Но почему-то они выходят из строя. Поэтому я хожу со своими проводными наушниками от Sony уже много лет. Они меня тьфу-тьфу-тьфу не подводят, только иногда там провод отходит, но ничего, нормально. Ага. Верхние два ряда смайликов не отображает. Где? На Ютубе? Да потому что что-то тут с картинками. У меня аватарки не отображаются на Ютубе.
Так, давайте возьмем Ляру и Гаруса. Я не кидаю. Все, у меня полные умения, мне очки девать некуда. Можно я их отдам своим сопартийцам? Сингулярность, стазис, вот это. И вот это. We're about 5 minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. Small operation. Could be a good И place за for сколько Leviathan ты to их hide. купил? За 1500? Серьезно? Так мало. Я первые свои такие покупала за 7, по-моему, тысяч, а вторые за 13. И в итоге оба сломались. Вы представляете? Это пипец. Я в шоке до сих пор. We've all read Edie's notes on Bryson's lab. Да ничего я не кидаю. Is there a clearer idea of what this Leviathan was? Not really. We only know it killed a Очки Reaper. продавать зачем? We're looking for Dr. Bryson's research partner, Garneau. Right. If we find Garneau, we find Leviathan. We hope. The doctor was right. Anything powerful enough to kill a Reaper needs to be investigated. Короче, походу, чем дешевле, тем лучше, да? Reading Reaper enemy signatures in the asteroid field. Bryson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan 2, Reapers are a good sign. Я свои Sony покупала давно еще, за 2000. До сих пор работает. Это капец. Копиться одевать некуда. Так они же все покоцанные. Кто их купит? Тоже, что ли, за 1000 рублей купить себе такие наушники, Дим? Как у тебя. Кстати, фирму скажи, как называются. Пришли ссылочку. Я посмотрю, может, куплю с зарплаты. За 1000 рублей-то. О. А где покупал? У Шепард. А, все, я поняла про что-то. Кстати, надо будет умение поменять. Хочу себе взять одно умение, которое мне понравилось у Ари, оно было. Хлыст. Хотя я хочу другое умение. Не помню, как оно называется. Его тут, по-моему, даже нет. Оно есть в мультиплеере. Но в мультиплеер мы не играем. У местного китайца? Серьезно? А вот эти наушники надолго их хватает? Красиво астероид нарисовали. А что тут люди делают? Там жнецы были, а здесь люди. Не знаю, не проверяла мультиплеер. Они жуткие, вот эти люди. Не, ну я думаю, может, кто-то там еще играет в мультиплеере, но мало людей.
I've taken care of them for now. I see. That will be all. That will be. Hello? Yes, welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes, for the tour. Please sign in. Зомби. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. It would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. Ага, сами его сломали. Только что. Now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Shepard, I doubt we're going to get any more out of them. Let's look around. Carefully. Да. Какие-то они странные все. Странные шахтеры. You can't be in here. I will call security. Да я просто денег взяла. This is unnerving. We need to fix that elevator. Вам все равно не надо, вы зомби. I'll set the drone to repair the elevator, but we have to stay with it. Непрерывно 4 часа. Ну, нормально. А фирма-то какая? Озон. The security log for the elevator said Garneau was here in the last week. Why would they lie about that? No idea. Let's hope we don't have to look too far. А там что? А, то же самое. Interesting. We should look into that. Слышь! Взял, закрылся. А что у вас тут происходит? Вечеринка, на которую Шепард не пригласили. Пойду украду еще деньжат. Personnel ID. This is a restricted area. An active patient file number is required. I don't have that. Access denied. Ну, придется его где-то добыть. Какая на глазах у чуваков взламывает дверь. И вообще насрать на все. Attaching
Bryson, something is very wrong here. Please hurry. Arno out. So he's still here. Do we have that passcode hack? Yes, we just need to input it at the security terminal. Пульт я уже нашла. Да в смысле? А что я нашла? Я какой-то код находила. Странно. Ты кто? Угу. О, только не надо загадок. Китайская, ну понятно. Unknown male was involved in an altercation in the mines. Garno was heading to the mines. Looks like he was taken to the med bay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The med bay is restricted to R05. personnel with active Не знаю такие. Надо будет посмотреть на Озоне, что за наушники такие. So is it just me, or are these people doing everything but mining? Have you seen Dr. Garneau? You shouldn't be here. Evolutionary implications of human biotics. That's strange. This is a restricted area. Personnel ID number is required. ID 231-95. Access granted. А мне туда? Не, мне же в другую сторону. Может, тут что-то есть вкусное? Что-то ничего нету. Вот там еще, кстати, дверь закрыта. Или это выход? А, это, наверное, выход. Ладно, тогда идем дальше. File 7364. Access granted. Что тут у нас? Опять все закрыто. Is that Garneau? If it is, we came a long way for nothing. If you are looking for Garneau, you have found him. I am Dr. Garneau. I'm Commander Shepard of the Alliance. Он не зомби? Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I
I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. But what about the artifact you mentioned in your message? Китайский, английский. No. Yes, Doctor, you did. But now we've got Reaper forces attacking, so I need to break you out. We'll grab the artifact and go. Reapers. The darkness must not be breached. The darkness? Why do you pursue me? Ни хрена себе. Leave the artifact. You will not take what is mine. I don't believe we're actually speaking with Garneau. Жуть какая-то. You killed a Reaper. I need your help. You bring only death. Погоня. Someone has cut the power. There he goes. Leave this place. Wait! We need to get to that artifact. Я не уйду. He said it was in the mines. Да блин. We'll need to find a different route. Я застряла в стене. Garneau's notes gave us a nav point for the artifact. According to my map, there's a service door at the next tram station. Looks like we're not the only ones headed that way. А, у тебя вкладыши, что ли? Я вкладыши не люблю, наоборот люблю, которые в уши вставляются. Потому что вкладыши у меня из ушей выпадают. Вон он. Какие туляры, умения бесполезные. Я только одно ее умение использую, остальные нет. Ну, они такие себе. Ой-ой-ой. Моя. О! О, еще и двое. Атас. Так, не помрите там из меня. Где вторая? Какого? Насекомые атакуют. Все. There's the door. Okay, let's find that artifact. What was that? Привет, сосипатор. Looks like the door's power supply's been cut. There are the trouble spots. The drone can repair it. Без вкладышей, наушники для больших раковин. It's running on limited power. Let's make it quick then. Ну, у всех же разные уши.
Ой, еще и дрона сопровождать. 60 уровень. Офигеть. В мультиплеере была такая миссия. Пока никого. Ой, надо полечиться. Хрена он улетел. Что? Откуда вы беретесь? Не могут залезть. Черная звезда. Оставим ее для босса. Где? Пусть вылезет. Все. Я пойду оружие возьму на всякий случай. Ну, мало ли, может, кто опять придет. Я думала, что еще тварь придет, но что-то нету никого. The artifact. Like in Bryson's office. Move! I got a shot! Turn back. Garneau! И ничего не осталось, только висящий кусок в воздухе. Shepard, you need to see this. What have you got? That wasn't Garneau. This is. Looks like he's been dead for a while. So Leviathan can have Bryson killed, can take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else? Давай, Дмитрий. Приятного тебе аппетита. Encrypted data and a personal log. 8 missed calls from Dr. Anne Bryson. Anne Bryson. Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. You all right? I think so. Да, посмотрю, но не знаю. А вдруг там отзывы купленные? All right. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. Я в выборе техники все-таки, ну, доверяю больше известным брендам, а всяким неизвестным особо не верю.
You tell me anything Привет, about what Ред. happened to you? Как дела? Как твой киберпанк поживает? Remember, it just seemed cold. I remember a feeling cold and dark. If dark was a feeling, Не читаешь отзывы? Как так? А я только благодаря отзывам и покупаю что-то, или наоборот, не That покупаю. artifact, do you know where it came from? Came out of the mine. Right. Head office was supposed to send someone. That's about all I can... Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. A couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper. What's a Reaper? What year do you think this is? 2176. Какой? Это они 10 лет здесь 2176 сидели. was 10 years ago. What? Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. No memory of the last 10 years. They'll have a lot of catching up to do. Да, они будут в шоке. Ну, не все еще, Дим. So Leviathan has the power to take down a Reaper and the ability to indoctrinate. Do you think it actually is a Reaper? If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here, and more importantly, why? Edie, did we get anything from Garneau's notes? Yes. They suggest that Garneau created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you Опять there. в офис Брайсона идти. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. Whatever they are, they're too dangerous to have around. And we've got one sitting right in the middle of the Citadel. Ну, надо основываться на большинстве, что пишет большинство. То есть такие отзывы у товара, ну, больше негативных, тогда такой покупать не стоит. А если много хороших, то стоит купить. Так, где-то здесь что-то есть еще. И где? Наверняка топливо. Ой. Берешь там, где нет отзывов, нормально. Ну ты вообще. Да куда ты? О, Савитар, привет, давно не виделись. Как поживаешь? Космические рейнджеры. Нет, это не космические рейнджеры. Кстати, я недавно играла в них, там делала записи для одного ролика, который я не знаю, выпускать или не выпускать. И, в общем, я не поняла, как там кораблем управлять и как сражаться. И меня замочили. Using Garneau's data, I should be able to accomplish this without difficulty. Ну, значит, тебе повезло, что ты купил, и все нормально с ними. Damn thing's been here the whole time. Why weren't we affected? Perhaps the amount of time spent near the artifact is key. After a certain duration, it affords Leviathan an impressive mind control capability. I'd call it dangerous as hell. Bryson's assistant tried to kill me. Perhaps Leviathan was controlling him to protect itself, diverting people away from its trail. Maybe. It just shows we don't know what we're dealing with yet. Despite the risk, this artifact remains our only link to finding Leviathan.
Perhaps we could find more information about it here in the lab. Agreed. Опять. Bryson's team might have turned up something we missed. I'll look around. В смысле, выпускай? Я его еще не сделала. Так что надо его еще сделать. They were testing the artifact for energy emissions. And found nothing. Still, I recommend leaving it shielded. Anything interesting about the artifact's structure? It is not constructed of the same compounds used in standard Reaper technology. У Сузи такие бедра прям вообще. Еще говорят, у Тали бедра красивые. Вы на Сузи посмотрите. Edie, what project was Garneau working on when he found the artifact? Basilisk. Got anything on Basilisk? Several ships, a mythical creature, and a rare mid-tier enemy type in the galaxy of fantasy video game. It possesses a gaze attack capable of triggering synced animation kills. Player forums describe it as overpowered. I meant the project, Edie. Oh. Then, no. There's got to be something here on this artifact. PlayStation наживаешь, в What about the смысле? server? Bryson's assistant wiped the office server and destroyed Шепард all круче. backups, likely before killing Bryson. However, records show new messages on Bryson's personal computer. Ну, не знаю. Could be worth a look. A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. I'm at the dig site in the Pylos Nebula. Project Scarab paid off. I've got another artifact like the Хватит про бедра. I think it could be affecting people's behavior. You need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. We've got Reaper scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can. Anne Bryson was attempting to contact Garneau on the asteroid colony. She seems to know something about the artifact. She sounded worried. If Reaper forces were approaching, her concern was warranted. Let's hope we get to her before they do. She said she was in the Pylos Nebula, working for Project Scarab. That cluster contains several systems. I'll call up the nebula on the galaxy map. We may also search the lab for clues to narrow down her location. Опять что-то искать. Почему все так трудно? Can you identify this, Edie? It originates with a pre-spaceflight culture, but there are none recorded in the Pylos Nebula. Древняя картинка жнеца. Does anything in Anne Bryson's work history suggest where she might be? Nothing relevant. Any idea if Project Scarab involved Element Zero? Unlikely. We may learn more from the project requisitions locker. Anne Bryson flew out on a ship called the Icarus. Can you track its movements? No. The Reapers have disrupted civilian comm buoys. But we might learn more if we find the ship's specifications. Any correlation between Project Scarab and these unexplained creature sightings? Not beyond Leviathan itself. Это что? Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster's more interesting. Interesting and non-existent. There are specifications for several ships here. We need to find the Icarus. The Icarus. Here we go. The ship has enhanced electrostatic discharge cells. They facilitate long-range FTL travel. So they jumped to the Говорит, круче, но не видел. and flew to another system. Yes. Otherwise, they would have chartered a less expensive ship. Okay, we can rule out the relay system. Пиксельные люди тоже могут быть привлекательными. А на улице мы что-нибудь найдем? The Reapers. Let's hope we find Anne before they do.
Некоторые японцы даже на пиксельных женщинах вон уже это женятся. Им нормально. What about criminal activity in the Pylos Nebula? Because the area is part of the Attican Traverse, criminal reports are unreliable at best. The locker is secure. We must locate an access card to open it. Где нам ее найти? Карту. Access card for the requisitions locker? Понятно. Yes. According to records, it was last used. Let's see what Ann Bryson requisitioned for Project Scarab. Didn't need an environmental suit. Water recycling equipment. Based on what Ann Bryson did or did not requisition, the dig site was arid but habitable. Get me a filter for systems with compatible planets. Ну что, хватит или еще? Bryson's assistant Hadley. Do we have an update on his status? He is in a vegetative state. The doctors believe it is permanent. But the miners recovered when the artifact was destroyed. Hadley lost consciousness when he attempted to answer our questions about Leviathan. It may have been a deliberate attempt to silence him permanently. Based on the data, only one system remains a viable possibility. Good. Let's go get Ann Bryson. Поехали. Поехали к Брайсон. А где? А, вот. Почти все уже захвачено жнецами, а Шепард просто Левиафанова ищет на расслабоне. Пойдем посмотрим, что ты там нашла. В смысле 50 ресурсов? Ага. Я вас обманула. Как надо обманывать жнецов? Лайфхак от Леди Вескер. Мы все системы исследуем, а потом полетим туда. Пока нет, буду. Остальное можно не смотреть. Угу. We have located Ann Bryson's dig site. Поехали. Зачем тебе замок? Так, кого бы взять? Давайте Тали возьмем. Давно ее не брали. И Явика. Блин. Я нечаянно 2 раза нажала. Right. Edie, can you tell us anything else? This is the main site of a series of excavations established under Dr. Garrett Bryson. Staff records confirm the project lead
Покушение готовите. Yes, the attack means the Reapers are one step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Cortez? Nothing so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. The artifacts she uncovered may have caused problems. We know they're dangerous. Agreed. Take us in closer. Copy that. We have hostiles! Take us in. Commander, on the landing platform! Я не помню эту миссию. А, нет, помню. That's her. Okay, let's get... Tracking multiple boats! Get us over there! Negative, it's too hot. Heading to lower platform. Hang on. There, go! Jump! О. Подожди ты со своим укрытием. Что происходит? Ё-моё. А это... Жена Лута против не будет? Пипец. По каким-то катакомбам лазию. Здрасте. Ой. Грабитель. Ты еще за... Да... Да ну прыгай уже, алё. Ну да, к Стасу. Давай быстрее. Где? Бенщи. Ты очень вовремя гранату кинул, конечно. Так какого? Так, сейчас, минутку. Привет, Геральт. Да, нормально дела. Более-менее. Читаю чат извращенцев, вот думаю, что с ними делать. Геральт.
Я так и знала. А можно? Угу, спасибо. Да, пофиг. Нет, не пофиг. Еще и двое. Это хорошо. Я говорила вообще про бедра игровых персонажей. Я же не виновата, что они так и просятся на просмотр. Хопкинс. Здрасте. Энтони Хопкинс, наверное. Ну и зря, что неинтересно. Чё за нафиг? Да какого хрена происходит? Да ты! Иди отсюда! Серьезно? Со сборщиком сражаться? А, не, она улетела. Да какого? О. По Тифе сохнешь? Да-да-да, я тоже. Тифа охрененная. Мне она всегда нравилась. Тифа, my love. Что за хрень? О. А что, нельзя восхищаться красотой женщин, если ты тоже женщина? А куда, где? Конечно, мертв, вон он, весь в крови.
Where did everyone go? Sorry. They didn't make it. Doctor, I need you to come with me. Oh god. Yes, of course. I was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Shepard, look. И что это? I'm not sure, but it might have something to do with these paintings. Is that Leviathan? Yes. Yes, we think so. It's old, much older than my father thought. And there, as if the natives were under its power. Clearly a Reaper, but acting alone. Not like any Reaper we've seen before. Doctor, I understand you found something recently. The artifact. Yes, of course. Incredible. It's just ahead. It may sound strange, but I'm certain it affects people. Their behavior. I've only had a short time to study it. Not strange at all. Did you find anything? Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down! What are they doing? They've activated it. I've never managed anything. Doctor. Да, я тоже зазомбировали. С дробовика на такое расстояние стрелять, это, конечно, да. Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. On my way, Commander. Copy that. You see the shuttle? You run. Don't look back. Okay. Yes. А куда ты? Где он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Чё, все как-то быстро? Я даже не видела, сколько у него здоровья. Бегу. Где челнок? А. Подожди, я хочу изучить. Тут есть что-нибудь интересное? Ой. Походу, ничего тут нет. Они же бесконечно будут спамиться. Ладно, пошли отсюда. Дима. You okay? Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of you. We cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. Мне кажется, ее лицо поменяли. Она в оригинале по-другому выглядела. Привет, Ник. Тут собрание извращенцев. Anne, please. Suppose Leviathan's broken away from the other Reapers. Never went back to dark space. Like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Anne, you need to listen to me, okay? Your father is dead. Sorry.
He's... What? Dead? He can't be dead. We met with him, hoping to find out what he knew. Something happened. Something happened? You're not the first to lose control. Your father's assistant. One minute he was fine. The next... he drew a gun on your father. I couldn't stop him. I can't believe this. We have to find out what's behind it all. You're the only one who can help us. Какого автобус? I want to see his office. We'll arrange for transportation and meet you there. Я думаю, что это шумит? Думала, это у меня что-то. Это, оказывается, в игре шумит. Челнок. Чё, опять на цитадель? Надо изучить карту. Ой, не карту эту, ну вы поняли. Ага. Иди сюда. Сюда подошел. Дима извращенец. Hello? Anne? You here? Anne? Oh, Commander. Yes, I'm sorry. Just... this is hard. Of course. You alright? Yes. No. Бедняжка. I don't know. My father and I didn't leave things in a great state. An argument? Yes. It was trivial. A disagreement on how to file some of the specimens. I was mad about something else. I don't remember what. And I took it out on him. So stupid. Почему тебя напрягает это платье? Хочешь, чтобы к тебе тоже прижимались, так это... В час пик заходи в любой автобус или в метро. No, please. I'm okay. Нормальное платье. Seeing all this again. He was so obsessed. Crazy sometimes. I didn't get a chance to know him. Oh, sometimes I felt the same way. He was a great man. A pioneer. But he could be distant. I felt like an inconvenience growing up. You sound angry. I was angry. Still am, I guess. But sometimes, he was so full of stories, he nearly burst. I loved that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. We need your help. You're our last chance. You're right. Let me dig into my father's work to see what I can find. Anne, you sure you're up for this? Мысли потеряли. When Leviathan took control of me,
I remember being somewhere cold and dark. But my father taught me to never be afraid of the dark. Просто переодеться забыла с вечеринки. I'm still amazed your father got his hands on a piece of a Reaper. Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Of course. Давайте лучше посмеемся, товарищи извращенцы. Давайте. Might as well be a Arachnite drone waiting for orders from the Queen. Сузи вообще он голая ходит, и ей норм. You studied the Arachnite? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Arachnite as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it. Чё, Рахни и Левиафана — это дальние родственники, походу. We didn't detect any energy emissions from the artifact. But the Reapers were able to use the artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. We'll only be able to trace Leviathan through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Hey, Lola. Unless it Need a needs hand? something, Leviathan doesn't bother communicating. А чё тут Вега делает? You said Leviathan's control was similar to a quantum entanglement communicator, which is untraceable. Yes, but this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right. Ред, на эту часть мода не ставится, я уже пыталась. My father wanted to be at that dig site. Давай, Ник, спокойной ночи. Фига себе заява, Дима. He nearly missed my graduation because he was on a dig. Showed up still wearing his field gear. God. Могу куриные бедрышки тебе отправить по почте. What brings you down here, James? Heard you're closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. Правда, они протухнут. What I'm hoping. Commander, you see this thing? This is great. Не очень. Hey, Edie, husk bites. They don't turn you into a husk. Да, превратишься в зомби. I recommend you apply metagel. Наверное, зараза занесет, если он его укусит на самом деле. Hey, if nobody claims this thing, we could take it with us. You know, for research or I don't know, whatever. Я бы вот честно не стала бы такое себе в каюту брать, но Шепард это не я, так что и я возьму. Alright, just don't tell anybody. Nice. Немножко воровства. You think Esteban will let me set up bowling pins in the cargo bay? Да уж. And I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone. So let it control me. You could trace the signal. Да, блин. You mean let it take you over? That's too dangerous. It's my call, not yours. You said I'm your last chance to find this thing. We have no idea what will happen. If we wait, the Reapers will get to Leviathan first. I'm the only one here who's spent enough time with it to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father.
We still don't know what we're looking for. Then let's find out. Let's Commander, find out. This thing we're doing with Anne sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in. Waiting for activation. You sure about this? Yes. I'm sure. I'm gonna be right here. Okay. I'm ready. James, drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. Он ее держит, чтобы она не убежала. I feel a chill. Edie? No trace yet. Hell! Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Maintain connection. Listen to me. I found you, and the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. Ну да. Only the harvest. Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You heard her. We got enough. I'm hitting the shield. Подожди. Belay that, Lieutenant. Signal is fading. Maintain connection. We can fight them. We can win this. The cycle cannot be broken. You're wrong. Focusing the point of origin. Давай быстрее, Сузи. To narrow the search. I'm stopping this. Ладно, давай. Raise the shield. Jeez, look at her. Anne, are you all right? I'm not sure. It hurts. It's gonna be okay. Если б передержали, она бы умерла. Edie, did we get anything? Yes, Shepard, but it will take time to search. Coordinates sent to the Normandy. Ну а что делать? Agreed, Lieutenant. Anything else, Anne? It was dark. Cold. I can tell you this much. Leviathan is angry. It knows we're getting close. I think it wants to kill you. Come on, let's get you some help. Меня много кто убить хочет. Вернуться на Нормандию. Ну, пошли. Привет, Ромчик. Да-да. Сузи с нами ходит. Поехали искать левиафанов. Он там гавкает на улице. Давай, Свитар, приятного тебе аппетита. Ситофета или тофета. Ну, Иди это по-английски, а Сузи это по-русски. А вот, наверное, здесь они и сидят, эти левиафаны. Или... Ага. Я возьму Вегу и Гаруса. А, нет. Я возьму Вегу и Эшли. Хорошо ли я готовлю? Ну, не знаю. Кому-то нравится, кому-то не нравится.
У всех по-разному. Блин, не хватило. Ну ладно. Спасибо за фоллоу. Кстати, что такое маленькое? Надо побольше сделать. Только не знаю, где кто подписался. На ютубе, что ли? Мне не высветилось. Never seen anything like it. Can't imagine what's waiting for us down there. Reaper killer. Let's hope anyway. Doesn't look like it wants to be found. It doesn't have a choice. We're here. Sure, but now what? Let's suppose it is a Reaper. Is that the kind of help we want? Nobody says we have to be friends with it, but if this thing has the rest of the Reapers worried, then we need its help. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Sure. There's nothing but ocean. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. А, на трова. Looks that way. The shuttle should still be able to reach it. Я пока туда не стримлю. That's possible? Kodiak is spec'd to nearly 1,000 atmospheres, but I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Ну, если вдруг YouTube или Twitch заблокируют, то тогда туда пойду. Пока, Геральт. Не, мне лучше деньгами плати, Савитар. Или чем-то более материальным. Какой-то Аргус не буду брать. Где? О. To get bones that clean. Жесть. Real old. Все заброшено, опять этот артефакт, надо их всех убить, они плохие. Одни скелеты валяются. Привет и на ютубе тебе, Ромчик. Сколько за деньги? Ну, смотря что надо готовить, из каких ингредиентов. Одни обломки кораблей. Охренеть. Надо как-то спуститься. Наверное. Не знаю. Куда идти? А, дождаться ремонта. О! От жнеца, челнок. А. Козлина! Но они хитрые, пришли за нами. Не стали ждать, пока... Ну, точнее, сами не ищут, а просто за нами пришли.
чтобы выследить Левиафана. Да блин, в смысле? Я же нажала. Кто это делает? Где? Ага. Фига себе запросы, кольца кальмара. Кажется, кто-то помер. Давай, Ред, удачи тебе, киберпанки. Где? А, все. Они их там пачками, что ли, делают? До хрена и больше их. Так. Борщ. Ну, борщ это вообще легкотня. Так, где? Что? Что происходит? Куда? А. Да, опять кто-то сдох. У нас тут тоже враги. Чувак. Где Джеймс? Ой, зря я взяла это. Nice work, Commander. But there's a development. We need to talk. Status. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. What about the Normandy? Joker could swing by. Same thing would happen to her. Зеленый борщ. It won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. А зеленый из чего делается? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. A diving mech? It's a Triton model. Military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded, it should be good to go. Well, if that's what we have to do, let's get started. Just a second here. Are we seriously considering? First, я думаю, из какого-нибудь щавеля, или как там называется это растение. О, нормально. Да блин, что я опять застреваю в стенах?
Grab another one, Commander. We'll hold him off. Ну да, вы их задержите. Блин, она еще и снижается. Я бегу. Иду. Так куда ты все садишься? Проще в одно место бегать. Оно ближе. Какого хрена это было? Где обещанное прикрытие? Так, где тут? Пошел. Щавель, люблю щавель. Так он же это самое, кислый. Кислый пипец. Ай! Кто это сделал? Что происходит? Кто-то умер. Прости, Эшли, но я не выйду. Так, она сама идет. А, нет, уже не сама. Get you out of there, and I'll do a systems check. Whoa. Hey, Commander, are you really serious about this plan? Да я могу рецепт с Аватар посмотреть, из чего делается. Да-да, я в детстве тоже с грядки ела этот щавель. Take care down there, Commander. Closing hatch. Нет, я не готовила зеленый борщ. Testing comlink. I read you. Here goes. Commencing dive in 3, 2, 1. Да мне кажется, сейчас приготовить какую-то еду это вообще без проблем. Имея интернет под рукой и рецепты всевозможные. Просто надо соблюдать пропорции более-менее. И тайминг готовки. А учитывая всякие мультиварки, скороварки, это вообще... Да, ты так далеко погрузилась, что уже никого не услышишь. На такую глубину, мне кажется, сплющило уже давно. Да-да, именно так. Лопнул фонарик. Жесть, как она будет... Там же такое давление жесткое.
Looks like I've finished the major descent. Can't see much from here. Suit is moving up. Emergency systems have come online. Life support operational. Обломки каких-то кораблей. Офигеть можно. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power. Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now. Биошок напоминает чем-то. Давление 4000. Охренеть. Это жесть. Еще один большой спуск. Глубина 3000 метров. Нет. Да. Зонд. Стекло лопается. Офигеть. Огромная креветка. Или кальмар. Камера, наверное, на следующей неделе будет. Не знаю пока. Я ее настраиваю. Зомбирует козел. Happening. Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. The galaxy's at war with the Reapers. You defeated one. Why aren't you fighting back? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed your actions in this cycle. The destruction of Sovereign, the fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful than they were cared for, but we could not protect them from themselves. Прям как протеане они. The
Reapers evolved. It studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. From our essence, the first Reaper was created. You call it Harbinger. Я не понимаю, эта раса такие сильные, вроде как могут убить жнеца, и в итоге их все равно всех поубивали. Как так? Да, и ту же ошибку совершили, что и другие народы. Дураки. Now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper, perfect in its design. Each formed in Harbinger's image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. But what's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose: preservation of life. Как можно сохранить жизнь, уничтожая ее? It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution, its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. How did you remain hidden all this time? Our extermination was not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle from the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. How did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy, gathering this data. There was no warning, no reason given when they turned against us. Only slaughter, only the harvest. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No! You've been watching. You know this cycle is different. We will survive. You will Чего? Пошел ты. The Reapers will harvest the rest. You release me, no one has to be harvested. Nothing will change. А у нас оливье делают. Не с колбасой, а с курицей на работе. Вкусненько. Кулинарный стрим, а что передумал? Было бы прикольно посмотреть на то, как ты готовишь. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop, ever. Release me and we have a chance to end this once and for all.
Уснула бедняжка. А у меня не позволяет техника замутить такой стрим. С телефона особо не постримишь, а ноутбука нормального у меня нет. It is clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. Блин, ноуты сейчас такие дорогие. But not for you or any lesser race. We were the first, the apex race. We will survive. And the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. Поднимайся давай. Ну, может, ты с телефона сидишь. Куда я знаю? Я обычно с телефона сижу всегда. На кухне, если что-то делаю. На фон включаю какого-нибудь стримлера или видюшку. А сама там готовлю или еще что-то делаю. Шепард, все. Кончилось. Угу. Shepard's back. How we doing, Cortez? We're good to go. I don't know what the commander did, but the pulse is offline. Как жнец пролетел мимо Нормандии, она ж там где-то на орбите стоит. Все, отключили. Shepard, snap out of it. She's freezing. You okay? Yeah. I'm fine. Hell of a headache. We're lucky we got you back. I've got Ann Bryson on the comm. Good. Put her through. Commander. You feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Ann. We found Leviathan. Was it worth it? I don't know. We proved it can't hide anymore. That it's a part of this war just like us. Sounds like an amazing story. And for the history books. Well, I look forward to hearing. Перед работой смотришь. Понятно. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play. I should get to it. Take care, Ann. And thanks for all your help. Shepard out. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it.
Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right В direction. смысле резидентом? Thank you, sir. Hack it out. Зачем она тебе? Что там у нас? Коротенькое DLC. Кстати, у нас какая армия собрана. Значит, жнецов мы победим. Блин, а почему нельзя это сделать все прочитано? Кстати, надо зайти в медотсек. Ну да. Прошла, вот только что закончила. Никто не написал мне. Никто мне не пишет. Пойду в медотсек. Бонусные умения. Бич. Дайте ракету, наверное. Купить ракету. Ага. Да блин, теперь у меня очков не хватает. Пойду посмотрю, что там Гарус делает. И остальные. Shepard, I looked over your mission report. Gotta say, it feels like we've been after these Reapers forever. Не говори. To Leviathan, they've been a pain in the ass the whole time. But at least we're starting to see the big picture. Never really thought we'd get any answers. Doesn't change much, but it does make this war feel a whole lot bigger. Later. Блин, там это побочное задание с Джек должно быть. Почему-то оно не появилось у меня. Я так понимаю, если я сейчас поеду к этому Церберу, то я не смогу вернуться на цитадель. The Reapers have been taking people alive. It was self-inflicted. When Reaper forces invaded, Tyvor's colonists detonated nuclear weapons inside their city. I'm glad you made it back. And I'd appreciate it if you'd avoided talking to... I don't want any tentacled creature inside your mind. Except me. Hello, Shepard. Greetings, Commander. В смысле опасно? Никто не тянул вас за язык разговаривать про еду. Приятного аппетита. I've been thinking about what we learned, Shepard. The thing is, I don't really care what the Reapers are or where they're from. They're monsters that need to be put down. That's all I need to know. Ай. Да. Mass Effect 3 так и не прошел. Чё ж ты так, Савитар? Надо пройти. Надо исправить. Do you ever feel awkward being the only Turian on the ship? I don't know. Should I?
I just mean not having anyone else like you around. Doesn't seem to bother Liara. Как ты готовишь картошку фри? Во фритюрнице? So we have Leviathan. I hope it stays on our side. Good to see you. Need anything, Commander? Нет. Carry on, Adams. Aye, aye, ma'am. Those FBA couplings you got My us board are is still green. holding up. Секрет. Пойду что-нибудь улучшу. Что я ношу? А я ничего не ношу. Где эти запросы спектра? Чекромет. Инсим защитник. 4 здоровья, урон от оружия, боезапас. Слушайте, неплохо, неплохо. У меня есть деньги, я куплю. Неплохо. Все, больше у меня денег нет. Спортивные товары. Надо бы еще, наверное, вот это вот все улучшение купить. Но мне не хватит на все. А может, хватит? Мне вряд ли. Короче, все подряд куплю. Ну, улучшения все. Какие тут есть и на что денег хватит. Модификация. Я просто не помню, какие у меня модификации стоят. Угорь. Нет, спасибо. Что он дорогой какой-то, этот угорь ваш. $88. Как много. Так, давайте сменим. Блин, ну и броня, она такая... Чё она такая страшная? Слушайте, она хуже, чем та, которая у меня. Я почему-то подумала, что она лучше. Ну это жесть, ну она вообще, она страшная, как не знаю что. Давай, Дмитрий, приятного тебе просмотра. Спасибо, что был на стриме. Блин, ладно, оставлю тогда эту. Что поделать? Зря я только деньги на нее потратила. With the Leviathan on our side, maybe we pull this thing off after all. Maybe, James. At least Anne's still around to see her dad's work finally pay off. Do you hear that hum? Is that just me? Can't say I was happy sending you down in that submersible by yourself. Don't know why I ever worry about you. Take on ancient aliens from the deep? Sure, no problem. Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Так, ладно. Давайте на цитадель последний раз свалим. В смысле ты мне передал? Я ее купила вообще-то за свои деньги. Передал он мне. Такой умный, прям пипец. Пойду-ка я изучу местность. Дурацкие жнецы, отстаньте от меня.
Все, я поехала обратно. Evasion successful. Нет, я хочу туда. Signal confirmed. Угу. Схема нервной системы хасков. Нормально. Ну, я тут уже все. Какого хрена? Почти все изучила. Почему-то не все изучила я. Странно. Ладно. Еще посмотрим, что там в квартире происходит. И не только. Никого нету. Никто мне не хочет больше писать и развлекаться со мной. Тогда я пошла обратно на Нормандию. Дайте сохранюсь. Ну, тогда пошли к Церберу в гости. Напасть на базу призрака. О, топливный склад. А. У меня, во-первых, нет денег. А во-вторых, у меня откуда-то топливо взялось, хотя я вроде все потратила. Ну, привет! Ну, его тут, конечно же, нет. Да-да, Савитар, именно так. But once we're committed against Cerberus, it won't be long before the Reapers take notice. and the Crucible? Почти готов, да? Except for the catalyst. But there's no way to hide the ships we'll be sending at Cerberus. Once we attack, the Crucible won't stay safe for long. For all intents and purposes, an assault on Cerberus will be the first stage of our attack on Earth. Ну что ж. What happens if Cerberus doesn't have the intel we need? Это у нас получается конец. Финал. Начало финала. Ну, все миссии сделаны почти. Там остались побочные задания, но они такие, фигня всякая. Единственное, что там с Джеком мы не встретились в боевом симуляторе. Ну, я думаю, это не смертельно. Так что давайте начнем. О, сейчас будет горячая сцена, наверное, не знаю. Edie didn't tell you? She respects your privacy, not like me. What are you doing? I thought I heard the casing crack during that last fight. С какой бастой? Огороды? Я в детстве наогородилась. Больше как-то не хочется. You first. Huh. Very fair. What I want most is for this war to end, while there's still a galaxy left to save.
And everyone's counting on you to do that for us. It must be overwhelming. How do you get ready for something like this? You cajole and threaten and make tremendous sacrifices until the galaxy realizes it has someone worth following. You think so? There's no doubt in my mind. It would be easy for a single ship to get lost up there, wouldn't it? Yeah. It would. To find someplace very far away, where you could spend the rest of your life in peace and happiness. Не хочу в гарем. Right now, there's no place I'd rather be. Neither would I. I love you, Shepard. I love you too, Liara. Show me. На самом деле, мне вообще по боку на эту Лиару. Ютуб не бань. И все? А чё так мало? Цензура. Так, мне звонят в дверь. Сейчас вернусь. Так, я вернулась. Какая-то KFC доставка пришла, назвала мой адрес, мою квартиру, но я ничего не заказывала. Странно. Я, конечно, могла бы взять заказ, но я же не коза. Я сказала, я ничего не заказывала, я не знаю, что вы кому принесли. Так, вернемся к нашим баранам. Почему так мало показали, я не поняла. Вообще ничего не показали. Какого хрена? Чё так мало? Я протестую. У Шепард суицидальная миссия,
Аляра ей, получается, ничего не показала. Подарок от кого? Мой адрес никто не знает. Ну, из зрителей. Джейн разговаривает. Плохой сон. We're almost there. Already? I hope everyone is ready. You don't need to worry about that. You rallied who you could. The Reapers won't get any more chances to divide us. This time, the galaxy follows our lead. There will be casualties. I just wonder how many. You're not alone in this fight now, Shepard. Take strength from that. Thanks, Liara. My pleasure. The strike team is in. We've got our foothold. Fifth Fleet, all forward. I don't want a single Cerberus ship in my sky when we're through. Shepard, I should accompany you on this mission. Why? This is the central point of operations for Cerberus. They will have enhanced security measures. With my knowledge of Cerberus algorithms and this body's updated protocols, I offer the best chance to help you succeed. Grab your gear. Так, Сузи, значит. Давайте Эшли возьмем. По приколу. Она же не любит Цербер. Вот пусть придет, посмотрит на базу Цербера. Так, воспламенение прокачаем ей. Все, больше ничего не сможем. Красивый шарик. Joker, what's our status? We've got a foothold, but it's not much, Commander. A lot of fighters guarding the launch base. Can you get us in? Hey, I got us to Ilos. I can do this. It might be a bumpy ride, though. Do what you can. Shepard, I am ready. Я не создана для брака, Савитар. You can't go to Cerberus headquarters. They could have a virus or a kill switch or... I will be fine, Jeff. Head to the shuttle, Edie. Fifth Fleet's cut through their line. They're regrouping. Now's as good a time as any. I know it hurts not being able to go with her. Yeah, it sucks. Thanks for bringing that up. Hey, Shepard. Keep her safe. Same to you. Для обнимашек. Ну, если только чуть-чуть. Нормально так влетели.
Никого не вижу. Где они? Так, надо бы что-то в них бросить. Я думала, он умер, он еще не умер. Shepard, Cerberus intends to vent the hangar bay. Can you stop them? I need an active console. Try the upper level. Edie, I've got a console. Go! Я уже была в Крыму. Disabled. Can you open the hangar? No. However, I can access their fighter launch controls. Shepard, Cerberus is aware that the venting attempt failed. Reinforcements are inbound. Так. Давай, Шепард. Ну. Да какого хрена ты не реагируешь? Ну ок. Фига себе вот это умение, конечно. Имба. Ты еще жив? Что тут есть что-нибудь интересное? Нету ничего. А тут? Без родни тайна. Так не получится. В чате? Нет. А вот в игре был. Let's get moving then. I'm sick of this place already. В смысле, там мало показали. One moment. Cerberus has updated their encryption. There may be a slight delay as I bypass security. How's Cerberus reacting to us breaching the door? They are sealing off as much of the base as they can. Most obvious routes to the central lab are blocked. Other areas are being fortified. Heavy troopers will attempt to delay us while engineers set up turrets. Any more surprises like venting the hangar? No. I am aware of this facility's safeguards and can counteract them. Cerberus can merely slow us down. And if I hadn't brought you along... Cerberus would have vented the hangar. Thanks for coming. I am pleased to assist. Как будто у меня был выбор. Брать ее или не брать. Where do you think we'll find the Prothean VI? A central lab at the heart of this facility. It is the most secure area. У нас следующие БП накоплены. Повезло, повезло. А я вот не успела БП купить.
Пошли в ВК. Зачем мне идти в ВК? Мне и здесь хорошо. Тайная беседа. We will be through momentarily. Shepard, that console has not been fully scrubbed. Чё это было? Эшли, ты куда? What am I looking at? Project Lazarus, your reconstruction. Дайте посмотрим. It can't be done. It's not a matter of resources. It's always a matter of resources. We're not losing Shepard. Sir, Shepard is clinically brain dead. After that much trauma, that long with no oxygen, we cannot overcome nature. Operative Lawson disagrees. She is now in charge of Project Lazarus. I didn't realize it was that bad. I thought you were just unconscious. That sounds like more. Looks like. How did it feel? Do you remember anything from while you were under? I'm still me. I doubt I'd have been able to turn against Cerberus otherwise. I don't remember anything. Maybe they really just fixed me. Or maybe I'm just a high-tech VI that thinks it's Commander Shepard. Да уж. But I don't know. I can imagine. But for what it's worth, you're still you. Tissue regeneration is proceeding. The helmet kept the brain intact for whatever good that will do. Lawson will find a way. Sir, you realize that Shepard is a veteran of a coup. A Cerberus operation wiped out her entire squad. I'm not looking for a dance partner. We need Shepard, and Shepard needs resources. She'll work with us. And you did. Every instinct I had told me not to trust Cerberus. But I needed their help. Если меня отпустят, Савитар. You did what you had to. Now let's go put it right. Дима, блин. Не поболтать с голыми бабами. Я думаю, тот, кто ищет, тот всегда найдет, как поболтать с голыми бабами. Granted. Get me our potential recruits file. Shepard will be up soon. We need a crew. Our existing forces should be more than sufficient. No. We need sympathetic faces. I need Shepard invested. Tap Kelly Chambers and recruit Donnelly. I imagine Miss Daniels will follow. We'll want some old friends as well. Contact Dr. Chakwas and send me the psych profile on Shepard's pilot, along with a bottle of 47 Thessia Red. That son of a bitch set you up. Да уж. How's that door coming, Edie? We are clear to proceed. Пошли. What's your status? We've cleared the hangar and are inside the base. Good work. Do you need support? Negative. Keep the heat on. We'll find what we need. All personnel. Hull integrity may become... Think we found the bridge. Никаких турелей, говнюк. Блин. Да. Я же сказала. Никаких турелей. Откуда тут так много турелей?
Заткнись. I will bypass the lock. If you are interested, the console nearby is still functional. Опять? Что на этот раз? Так и есть Сава. You'd be surprised, Doctor. Once we combine it with the pieces we recovered from the Citadel. I'm still concerned about that. This rogue VI wiped out every soldier on Luna. Я еще маленькая. Мне мама не разрешает встречаться с незнакомыми дядями и ходить с ними гулять. You were that rogue VI on Luna? Yes. Guess we didn't exactly get off on the right foot. It was difficult. Gaining awareness while under attack was confusing. I am pleased that my relationship with organics has become more cooperative. Our sims indicate that the enhanced defense intelligence gives the highest combat improvement on frigates. Anything heavier, and the ships react too slowly to benefit from Edie's advice. Edie? Oh, that's, well, the boys in the lab came up with a name for her. For it. Good work. I'll take your recommendations on planned installation. Сава переел. Can be very persuasive. If it were to turn a crewman, convince them to disable the shackles, well... It's a cyber warfare suite, Doctor. Nothing more. What about the backups? I'm sorry, sir. None of Normandy's surveillance feeds have been responding since Shepard went rogue. I want it back. Retry the remote lockdown protocols. After our last attempt, Edie flooded our server with 7 sets of explicit images. I think she was making a joke. It doesn't make jokes, Doctor. Allocate a team for a new project. Codename Eva. This time we'll ensure it stays loyal. You never told me about Cerberus trying to shut down the Normandy. You had more pressing issues. The situation was under control. 7 zettabytes? Most of it was Jeff's. That was... a joke. I know. And thank you. Так, дальше пошли. Another security lock. I can bypass it. Recursion team, are you still with us? We're limiting fire as best we can. Admiral, we're in deep, and the Prothean VI will be in the safest part of the station. Don't hold back. This isn't a coup, Shepard. I want everyone to come out of this one alive. I'll be fine. Just take Cerberus down, please. Understood, Commander. All ships, you're free to fire. Шлем какой-то. Так, давайте посмотрим. Последняя, по-моему, запись это. Кайленг. I'm fine. Ready for action. Your eagerness is commendable, but the cybernetics take time to get used to, believe me. You really do remind me of Shepard. Shepard betrayed you. Shepard was always going to stay true to her beliefs. She's wrong, but I can respect her. Кстати, в киндер-сюрпризе нашли сальмонеллу. Yes, sir. I could have taken her. Absolutely. But the Council was your priority, not Shepard. Because of her, the Council is still in power. Shepard is keeping the Reapers occupied while our research progresses. But as it happens, I believe you'll find your chance for a rematch. Head to Thessia. Shepard will be there soon, and I want you waiting. Here it is. Excellent. The Prothean VI should enable us to determine the nature of the catalyst. Combined with the breakthrough at Sanctuary, we have everything we need. We just need to tie up a few loose ends. Like Shepard. She should have died on Thessia. Should I finish her? No. I'm
not writing Shepard off as a total loss just yet. For now, Sanctuary gave us a proof of concept for controlling the Reapers. And made it a target. Miranda Lawson. Get the data from Sanctuary. If Miranda gets in your way, deal with her. It will be a pleasure, sir. В каком? Не знаю, в каком-то. Так. Куда там дальше идти? Не понял. Да блин. Так это ж мы назад идем. А куда идти? Там дверь закрыта. Давайте сохранимся. Походу, перезагружать игру придется, потому что я не знаю, куда идти. Тут выхода, прохода нет. Это назад проход. Может, нет? Туда? Вперед? Наверное, сюда. Какого хрена? Куда идти? Я не понимаю. Я назад пришла, что ли? Так, давайте-ка загрузимся. Загрузимся. Ну и чё? А куда мне идти? Я не поняла. Чё за приколы? А откуда я пришла? Я забыла, откуда я пришла. Я не знаю. Я, по-моему, отсюда пришла. А это как вообще? Это законно? Ну, по идее, сюда я должна проникнуть, но что-то пошло не так. А что? Да я читаю чат. У меня тут другая проблема. Придется выйти из игры. Сейчас давайте я выйду и зайду обратно. Где она? Масс Эффект. Потому что я не знаю, что за хрень. Алло. И чего? Не, ну... Серьезно. Куда идти? Вы что, издеваетесь надо мной? Перезапуск? Нет, никакого перезапуска.
Так, давайте я прохождение посмотрю. Так. Какие напитки? Сейчас, погоди. Ну, шампанское мне нравится. Так, тут дверь закрыта. А куда идти-то? Вот оно что. Его, я теперь поняла. Напитки, насчет напитков. Ну, я крепкие особо не люблю. Шампанское мне нравится. Виски с колой еще. И один вид ликера. Ну, он такой сладкий. Там он банановый есть, еще там какой-то. Ха, все-таки они его забрали. Cerberus is actively using the surviving pieces. The central core, analogous to the heart, is largely intact. I believe Cerberus is using it for a power source. А вдруг у тебя мальчик родится, что ты будешь делать? Good. I hate hide. Here come the girl. Слышь ты. Try jumping now. Я никого тут больше не вижу. Там кто-то сзади. Они все вредные. Ну, не знаю. Смотря как воспитаешь. Какая штука, я даже лица не вижу его. Девочки тоже вредными бывают. Ах ты. Курица, где она? Все, записи больше не будет. Савитар размечтался. This is it. Stay sharp, everyone.
Чё это? Кто это упал? А, это корабли. We need to locate the Prothean VI. Привет, Дима. Shepard, you're in my chair. This chair's about the only damn thing you have left. Cerberus is finished. On the contrary, we have achieved everything I ever imagined. Almost everything. Yeah. We all saw what you accomplished on Sanctuary. But it's not the same as controlling a Reaper. A significant hurdle. But thanks to the Prothean VI, I have what I need to make it a reality. The Catalyst. Yes. What is the Catalyst and how exactly will it help you control the Reapers? You'll have to ask the VI yourself. I'm done helping you. When did you start? You think because I'm willing to use the enemy's tactics that they're no longer my enemy? Назови его Дима. Everything I've done has uplifted humanity. Not only above other species in our galaxy, but over the Reapers. If you're willing to do everything it takes, then hand over the Catalyst. With the Crucible, we can end this. Как дела, плойшник? Not that simple. It is. It is that simple. We are fighting each other while the Reapers occupy Earth. It's time to stop. Your idealism is... It's time to stop. But in the end, our goals are simply too disparate. I believe destroying the Reapers would be the worst mistake we could ever make. And nothing you can say will ever convince me otherwise. Even with Cerberus in ruins, you still think you can do this your way. I'd expect you to say that. You never truly believed in us. Cerberus isn't just an organization or the people behind it. Cerberus is an idea. That idea is not so easily destroyed. Besides, I've already acquired... Гремлином, какой ужас. Edie, I've almost got it. Edie, Какой вопрос? working so hard to bring about the Reaper's destruction. Don't listen to him. You could have destroyed Eva's body, but instead, you chose to control it. It was necessary. My point exactly. I've got it. Online. Security breach detected. Enjoy your little chat, but don't overstay your welcome. Ты где скрываешься, крыска? Выходи. From indoctrinated forces. Yes. I need to know what the Catalyst is. Security protocols have been overridden. I will comply. The Catalyst enhances dark energy transmissions and coordinates the entire mass relay network. In your cycle, it is known as the Citadel. What? The Catalyst is the Citadel. So the Crucible and Citadel together can stop the Reapers. That is correct. But the Citadel was built by the Reapers. The plans for the Crucible were passed down to us from the previous cycle, and countless cycles before that. At some point, it is difficult to pinpoint when, the Crucible plans were adapted to incorporate the use of the Catalyst. Presumably, the Crucible was not sufficiently powerful to defeat the Reapers. О, So we used their own я уже не помню, как они назывались. Я заканчивала первый раз, по-моему, там что-то связанное с веб-дизайном. Мы делали сайт на дипломной работе свой. Ну, там простецкий дизайн сайта. А второй раз, блин, вот не помню даже, как называлось. И что-то с контент-менеджерами, по-моему, связано было, или типа того. Я сегодня или завтра посмотрю в интернете и скажу тебе, попробую вспомнить, точнее сказать, как это называлось. Why couldn't you tell me this before?
It was feared that if the Reapers were aware of the catalyst's intended use, they would retake control of it. I am programmed to withhold that information until the Crucible is complete. It's as ready as it's gonna be. Let's get it to the Citadel. That may no longer be possible. Why not? The one who broke through my security protocols, the one you call the Elusive Man, has fled to the Citadel and informed the Reapers of our purposes. Damn it! Then the Citadel is in danger. The Reapers will take control of it. They already have. The Citadel has been moved to the Reaper-controlled space. Moved? To where? To the system you refer to as Soul. Earth. Correct. The Reaper forces will now consolidate power around the catalyst and protect it at all costs. The odds of accessing it are remote. Don't count us out yet. We've come this far, and we'll finish this. We'll get the Crucible to Earth. I hope you find success. Edie, get me Hackett. He needs... Not so fast. Кай Ленг. You. He did warn you not to overstay your welcome. Пошел ты. Слышь ты, кто тебе разрешал приближаться ко мне? Ну пошел вон. А! В смысле, Ф нажимать? Тебе это не поможет, гамнюк. Ах ты! Увернулся. Опять восстанавливает щиты. Ой, что-то у меня щит кончился. Где он? Блин, опять восстанавливает щиты. Где ты? Не вижу. Гад! На! Я тоже так умею, понял? Сюда подошел. Давай. Куда? Убегает он. Какой арбуз? Ты о чем? Без стрима 120 FPS, картинка плана, когда стрим начинаются фризы и FPS проседает. FPS. Ну, что поделать? Поэтому в Киберпанк играть лучше на PlayStation. Наконец-то он сдох. Там еще осталась прислужница его. Он кряхтит, неужели никто это не слышит? Отвернулись и стоят жопой. Арбуз с человеком. Я тебе сообщу, Лут, лично. Смотри, какая крыса.
Крутая Шепард. The Citadel is in position. The Reapers are preparing to complete their harvest of your species. I'll stop them. It is too late. I recommend it. Нет. I'll stop them. Почему красная кнопка? Надо голубую жать. Бедный спутник. Стадель приехала. Так, ну что ж, на этом я заканчиваю стрим. Спасать Землю мы будем уже в следующий раз. Блин, когда можно паузу нажать? Сейчас тогда они поговорят. Thanks to the elusive man, the Reapers are now aware that we know. And so they moved it here to protect it? As far as I can tell. What does this mean for the Crucible? I'll talk to Hackett about that, but it looks like our plan is even more desperate. До свидания. Agreed. I've got a team in London. The Reapers have been preparing for something here. Now we know what for. We'll scout it out. Try to find out as much as we can. Roger that. Well, at least we'll be seeing you sooner rather than later. Be careful, sir. You too, Shepard. Anderson out. Замечательно. Можно сохраниться. Так, наверное, следующий стрим по Mass Effect 3 будет последним. Я пока не знаю, когда он точно будет, потому что, возможно, ну, завтра, послезавтра, может быть, а может и не быть. Но если что, рассчитывайте на пятницу в 7 вечера по Москве. В любом случае, анонс стрима я сделаю заранее. Нет, не показывали, только лифчик и половину титик Лиары. В общем, всем спасибо, кто приходил. Было весело. Обсуждать бедра. Увидимся с вами, не знаю когда, посмотрим. Всем спокойной ночи, всем пока.